Ongea sasa ndugu yangu Gabriel. Yes. Bursary ya mwaka huu ni milioni 10 kila ward. Na mimi nina furaha sana. Na ndiposa mswada wangu wa kwanza kupeleka bunge ndugu yangu ulikuwa unahusiana na walimu wa chekechea na walimu wa vyuo vya anuai. Natamani familia 1000 za Mbololo zifaidi kuku wa improved kienyeji. So for now, the residents of Mkwachunye, Kirutai, Kulele, who is watching you right now, is assured that the issue of perennial water shortage is going to be a thing of the past. They have drilled a very good borehole. Water is already out. Hello and welcome back to the Gabriel TV. As I said earlier, we are coming to you live from Two Oceans Hotel in Voi, and welcome to part 2, where I'm joined by MCA Mbololo Lawrence Mzugha. And as much has been said about Mbololo Ward, so I want to ask you, Bwana MCA, yes, why did you go for the MCA and not the MP? You told us earlier that you wanted to be an MP, not an MCA. Why MCA? As I said earlier, my brother, yeah, I had an ambition of becoming an MP, Voi, but as I was exiting teaching profession, yes, I came down, and majorly because of the promulgation of the 2010 Constitution. Because as I told, my ambition was as in secondary school. By then we had councillors. Yes. I discovered also the roles of councillors have been changed by the new Constitution 2010. They are just the same as the roles of the National Assembly, that is oversight, legislation, and representation. So I said for you to cruise the whole of Voi sub-county, number one, you need some money. Resources. You need resources. Yes. Number two, I can also do the same roles for my people at the grassroots as an experiencing platform. So I said a tree is normally climbed from the bottom. Let me begin with being an MCA in Mbololo. I learn the legislative part of it. I learn the representation part of it, and I learn the oversight part of it right from the county as I escalate it to the higher levels at the national level. Yes, God willing. Yes, thank you very much for that. And as you are campaigning, you had several agendas, several manifestos. One will ask, how far have you implemented your agenda? My brother, as a politician, you must have a manifesto. And I can assure you, I campaigned on a very clear platform, a very clear manifesto. Despite being aware that my roles are representation, oversight, and legislation, I knew these roles are going to help me implement my manifesto. My manifesto is very clear. It is education, employment, empowerment. And these three roles were clearly known and famously known as Triple E. Triple E was as short as that: education, employment, empowerment. But why did you go for Triple E? Why Triple E? Because being from a background of a teacher and having seen the levels of education are nosediving in our county, I chose to start with the education. So you started Mambo ni Matatu. You're the one who started Mambo ni Matatu. Not president. Mambo ni Matatu. Yeah, Triple E. Yes. So nikaanza na elimu. Yeah. Nikaona elimu, tukishapata elimu basi namba 2 twende tuwezeshe watu wetu. Maana kuna watu wengine washasoma kitambo lakini hawajawezeshwa, mama zetu hawajawezeshwa. Alafu baadaye kuna vijana ambao tumewasomesha, tuangalie watapata ajira vipi. Ndio maana nikasema Triple E: education, employment, empowerment. Education, employment, empowerment. Pale kwa education, the biggest challenge that our parents are facing right now is the lack of school fees. How is your office doing to ensure that the needy students go to school, don't be sent home because of fees? My brother, the issue of school fees and school fee balance is a thorny issue, not only in Mbololo, not only in Taita Taveta, but in the entire republic. Most parents with such harsh economic conditions cannot afford to pay the school fees of their children, and therefore one of the things I've done in education generally is to ensure that education at grassroots is stable.
kwamba mtoto akienda chekechea apate msingi wa maana, na ndiposa mswada wangu wa kwanza kupeleka bungeni, ndugu yangu, ulikuwa unahusiana na walimu wa chekechea na walimu wa vyuo vya anuai. Nikaenda bungeni, nikaandika mswada mzuri, nikaupeleka bungeni, nikaambia executive kwamba hii tabia ya kuajiri walimu wa chekechea kwa kandarasi lazima ikome. Kwa nini ikome? Ikome kwa sababu walimu hawa wamekuwa wakitumika kisiasa. Wakati wa gavana wa kwanza kulikuwa na walimu waliandikwa kwa muda wa miaka 3 kandarasi. Kandarasi zao zilipoisha, huyu gavana mwingine alipokuja alikuwa na campaigners wengine ambao ni walimu pia. Akasema kwamba kandarasi zimeisha, sasa tuajiri wale ambao walikuwa na campaignia. Akafanya hivyo maybe kwa njia moja hapo ama nyingine. Na hata kama hajafanya, kuna hiyo temptation ya kufanya. Haya, gavana amekuja watatu sasa. Andrew Mzugha. Kama tungekuwa careful tena, labda angeweza kusema kuna walimu wangu hapa na pale, tuwalete sasa on board, tuajiri kazi. Mtu mwenye anaumia katika mchakato huu mzima, ndugu yangu, ni yule mwanafunzi wa pale chini. Maana mwanafunzi wa pale chini angependa apate ile consistency. Akae na mwalimu mmoja, amjue tabia, amjue hali ya masomo yake, amalize naye. Niposa mswada wangu upeleka bungeni, nikasema kwamba hawa walimu hakuna haja kuandika kandarasi. Tuandike permanent and pensionable. Na ndugu yangu, namfurahia ndugu yangu, rafiki yangu na gavana wetu Andrew Mzugha. Maanake mswada huo ulipopita, tulipopeleka kwake, yeye pia akaona umuhimu wake. Na yeye vile yeye executive akafanya nini? Akautekeleza. Tunavyoongea leo hii, walimu 89 wa shule za chekechea wameajiriwa permanent and pensionable, walimu wa 59 wa vyuo vya anuai wameajiriwa permanent and pensionable. Hiyo kwangu ni plus. Now I can sleep in my house like a small baby. Yes. And on that, you have told us that you are ensuring that the nursery school teachers are employed permanent. And what about the issue of bursary allocation? How are you doing it? How are you identifying the needy students in the rural areas? What we have discovered, because I said earlier I'm a member of education committee, what we went through and discovered is that there's been allocation of bursary across the county of 5 million per one. But my brother, I did my research in my own one. We have never gotten this 5 million to the grassroots. It is 5 million on paper, but when it comes to the money distributed to the people, it is never 5 million. Whatever happens in between, God knows. I say, my first 5 million will be distributed across until there is no coin in that coffer. And that's what I did. However, pale kwangu Mbololo, niligundua pia bursary zilikuwa zimegawanywa kisiasa. Kwamba unapeana bursary wale ambao walikampenia, wale ambao ndugu zako, wale nyanti zako ndio wanapatia bursary. Mimi nikasema wale ambao wata apply bursaries nitachuja. Tuko na mfumo mzuri sana ambao umetolewa na executive. Kwa kwamba wale mayatima kabisa wapate kiwango cha juu, na wale partial orphans wako na mzazi mmoja wafuatilie, kuna wale walemavu wafuatilie, kuna wale ambao pia ni single parents wafuatilie, alafu kuna wale ambao ni maskini hoyae wafuatilie, maana unaweza kuwa na wazazi wote wawili lakini una chochote. Alafu kuna wale sasa ambao ni watu kawaida wapige kura kawaida pia wako hapa. Nikasema Mbololo.One sitatoa bursary za kisiasa kwamba pesa yote ndigawanye kila mtu apate, lakini apate 2,200. 2,200 ndugu yangu hasa saidia mtoto. Nikasema the minimum amount naweza patia mtoto wa Mbololo.One ni 5,000. The maximum will depend on how needy the student is. Nilipofanya hivyo nikakuta kwamba wameapply wanafunzi kama 1,400 form tuliko nazo, na walikuwa zaidi nafikiri. Nikasema hii 500,000 sitapatia wanafunzi wote, nikipeana wote itabidi apatie 2,200 vile nilivyosema. Nikasema tupatie watoto 1,000 kwanza, 5,000 kwenda juu. Na hiyo tumefanya ndugu yangu. Tutumie ule mfumo ambao tulipatiwa na gavana wetu na waziri wetu wa elimu. Tumefanya hivyo, na sasa tumebaki na watu 400 ambao hawajapata bursary Mbololo.One. Tukasema hii ambayo inakuja, wao ndio watakuwa kipao mbele. Tutaanza nao. Wale ambao walikosa 400 wapate kwanza, tutende huko chini. Kwa hivyo ninawaka kila mmoja ambaye ataplay bursary atakuwa anapata bursary kwa njia moja ama nyingine. Lakini lile la muhimu zaidi ndugu yangu, 5,000,000 kwa wadi nzima haitoshi. Nikiwa member wa education committee tuliketi chini tukatoa suggestion kwa governor
kwamba hii bursary tuitoe from 5 million per ward to 10 million per ward. Badala milioni 100 kwa kaunti nzima, yeye milioni ngapi? 200. Gavana wetu vile ni mkarimu, alipoiona iko kwa meza yake akashurutisha waziri wake na ikafanyika, ikaja kwa bajeti yetu tukaipitisha. Tunavyoongea sasa, ndugu yangu Gabriel, bursary ya mwaka huu ni milioni 10 kila ward, na mimi nina furaha sana. Nina furaha kwa sababu najua hata wale ambao walikuwa wanakosa watapata, na pia nitaweza kufikia watu wengi zaidi na pia pesa nzuri zaidi. Kwa hivyo tutakuwa tuna mitigate hii swala la elimu. Lakini pia napenda kuhimiza wazazi pia kwamba bursary somesha mtoto. Ndio somesha peke yake. Lazima pia mzazi kama uko shule ile shule day school fee ni 15,000. Nikulipia 8,000. Nimebakisha 7,000. Basi pia chikamwe ulipe kidogo umalize hiyo fees, watoto wabaki shuleni. Maana elimu ndio msingi wa maisha ya watoto wetu. Yes, and one will ask, mtu akitaka kupata bursary atatoa wapi form za bursary? Na zinatolewa mwezi gani na lini? Kitambo ilikuwa kwamba fomu inatolewa moja, inawekwa kwa cyber, mzazi anaenda na photocopy, anakuja anajaza, analeta. Ile fomu yenyewe ilikuwa iko ndefu sana. Sisi kamati ya elimu tulipunguza. Siku hizi ile fomu kanaye siku 2-3 umejazwa kumalizana nayo. Hakuna haja kukimbia shuleni tena, hakuna haja kufanya nini, ni pages 2 peke yake. Juzi mimi zangu nilitoa pesa yangu mfukoni, nikatoa fomu zaidi ya 1,000. Nikaziweka kwa ofisi yangu, na kaambia ofisi zangu zote mbili, ofisi ya Mbololo Road na Mbololo Urban, nikatangazia wazazi njoo uchukue fomu, nenda ujaze, urekisha fomu. Kwa hivyo nilikuwa na rahisishia kazi, kwa sababu nataka watoto, mtu asikuwe na sababu ya kuto apply bursary. So hizi forms ziko available online. Mtu akitaka, kwa mfano anataka kwenda kwa ofisi, anataka download kwa simu, na print apeleke, instead of kwenda kuchukua kwa ofisi. Ziko online brother, but I also discovered wazazi wetu wengi hawako online. Wanafunzi wetu wanakuanga shuleni. Sasa ni unaweka online kwa wale ambao wanaweza ingia online. Inakuwa kwa website ya Taveta, inakuwa kwa every platform za online, lakini pia tuko na physical forms. Ili mzazi mwenye hawezi ingia online aje achukue form nimpatie ajaze. Ndio. Na hapo kuna wengi walikuwa wanasema baada ya bursary kutolewa wanataka list mara itolewe. Hizi issue ya list ya bursary huwa inafaa iwekwe kwa ofisi, mtu aende kwa ofisi, ama isambazwe kwa chief? Inafaa ikuwe wapi hiyo list ambayo wenye wamepata bursary wajue? Ndugu yangu, hiyo list ya bursary iko Paruanja. Kumbuka hii pesa ni pesa ya mwananchi, ni pesa ya serikali. Hiyo list ya kufichwa. Nikikwambia watoto zaidi ya 1,000 au 1,400, hizo si list moja, list mingi. Hata nakumbuka mbunge wetu Abdi Chome alipeleka list yake kwa chief pale Mwakiki, lakini hiyo list haingeweza kubandikwa kwa ukuta. Manake ni ukuta gani tutatushika makaratasi yote? Unanielewa? Ikawa kwamba ni form ni list, unataka list uje kwa ofisi uangalie list, utaiona tu. Lakini la mno ni wewe umepata ile pesa yako, na ile pesa imetumika vizuri. Ile list yangu mimi iko sasa ofisi. Mtu mwenye anahitaji aje aone list, ili tumpatie list aone kama kuna dukuduku yoyote. Ndio nataka to move on. Yes. Ulianzisha village education funds. How is it transparent right now? How is it working? Mtu anaingiaje kwa village education fund na ina benefit aje ile student ambaye ako shuleni? Ndugu yangu, village education fund ilikuwa kwa manifesto yangu. Nikawa ninasema kwamba kwa nini tukue na kamati nzuri za matanga katika vijiji vyetu, kamati mufti kabisa, ziko imara. Kwa nini tukue na kamati nzuri za maharusi katika vijiji vyetu, za watoto maskini na matajiri? Kwa nini tusikue na kamati za elimu za kufundisha watoto wetu pale kijijini? Na nikasema nikiingia tutazunguka vijiji vyote Mbololo, tukiform village education fund. Village education fund si ya Mzugha, si ya MCA, ni kama kamati ya matanga, si ya mtu fulani, ni ya kijiji. Mkutano na kijiji, nilikuwa na target wa na kijiji 100. Muandikishe, mkuwe na chairman wenu, treasurer wenu na secretary wenu. Mwenyeelewa bro? Hawa watu watatu ndio register kutumia shilingi 100. Unanielewa? Alafu kila mwezi hawa watu 100 wao wanataka shilingi ngapi? 100 kwa mwezi. Wote 100 yako ya elimu, 100 yako ya elimu, 100 yako ya elimu. Kwa mwezi mzima watu 100 kwa shilingi 100, hiyo ni 10,000. Ile kijiji itakuwa na mfuko wa elimu wa shilingi 10,000 ngapi? 10. Unanielewa? Kwa mwaka ni 120.
haya mambo madogo madogo ya elimu kijijini pale hayatawasumbua. Maana ukiwa na 120,000 wazapeleka mtoto polytechnic na 15,000 watu kadhaa, wazapeleka mtoto primary wala 1,000 watu kadhaa. Yale masuala madogo madogo utafanya nini na ya sort. And my target was 120,000 per year times 50 villages, that is 6 million. Total 6 million ya mfuko wa bursary, apart from 10 million ambayo nimekwambia ya county government. Tutakuwa kuna 16 million. And going forward I wanted it to be 20 million ili tukiwe na pesa nyingi za kufadhili watoto wetu. Na ninavyoongea sasa hizi vijiji 26 vimeshaanzisha village education fund. Sasa tuko zaidi ya 150 ziko chini, zimeanza tayari. Tunaendelea kufumu polepole, maana unajua mambo kuna wananchi na pesa waga si mambo rahisi, lakini hiyo pesa haigusu na mtu, inaingia kwa account, inakaa pale. Wakati inaguswa, wakati mmekubaliana na watu kama mnaenda kupeleka shuleni na ni pesa ngapi, na ina check inaandikwa inaenda kwa hiyo shule wanasoma. That was my plan and it's still my plan, na naendelea kuifuatilizia, and I know by grace of God and the prayers I normally do it will come to succeed. Thank you very much on that. And we want now to move on to a different agenda about empowerment. The issue of empowerment. How are you empowering the residents of Mbololo? Because unataka kusema empowerment, nataka kusema kwamba hapa hivi vitu vile nimeongea, Mbololo wa saizi every holiday, wakati long holiday, wanafunzi wa Mbololo hakai bure na wafanyia free tuition. Wanakutana Mwakiki social hall, wanakutana Mwaragini social hall, wanakutana walimu wanafunzi wa vidato vyote, wanakutana na walimu pale, wana exchange notes, wanafanya mitihani, wanafanya nini ili wakuwe busy pale. Na hiyo mimi nasponsor mwenyewe na pesa yangu ya mfukoni, na imekuwa ikiendelea na itaendelea kwa miaka 5 ili kuboresha elimu. Kuna mentorship programs pia nimeanzisha, zimefanyika mara kadhaa kwa hizo halls. Kuna vitu kama yani mentorship program kwamba tabia za wanafunzi wetu pia tuanze kuzimold mapema, ili wakiwa nyumbani wao wanapata watu kufundisha, kupata role model. Hizo vitu ambazo tunafanya kwa masuala ya elimu, lakini umeenda tukasema kwamba the next thing was empowerment. Empowerment ni kuwezesha. Tuko na vijana wengi wako mtaani hapa walisoma kama za form 4 ndugu yangu masomo, lakini they don't have any skill. Cha kwanza chenye nilifanya through one fund, nilipeleka watoto 147 driving school, nikawagawanya 96 wakawa CT, wengine wakabaki Tausa Polytechnic. Hawa watoto wanapoongea sasa hizi wamemaliza driving school, they have their interim driving licenses. Sasa wanangoja the smart license ili wakuwe madriver. Tumeo-empower hawa watu ili akipata gari anazaendesha, akipata tukutuku anazaendesha, akipata pikipiki anazaendesha, ili asikae nyumbani bure. Hiyo ni one of the empowerment program. Another ambayo nimefanya hapa Mbololo ni kuchukua vijana wadogo ambao wamezafungua pia ambao wana skill yote, nikawapeleka computer using my own money. Nilipeleka vijana 20 saizi hapa Polytechnic, hapa computer school, wamesoma juzi, niko na graduation washamaliza. Hawa pia akipata kazi ya secretary anafanya, maana sasa hii is computer or is computer literate. Lingine ambalo tumefanya ndugu yangu, nilikuwa nazunguka kwa vijiwe nikuuliza vijana, mbona unakaa bure? Ananiambia bwana sina chochote cha kufanya. Nikamuuliza wataka kufanya nini? Wasema ajui. Namuuliza unaweza yuza mayai chemsha tu, uchukue bakuli uzungushe mayai chemsha jioni rudi. Wakaniambia anaweza. Nakumbuka pale Mwaragini nilipata vijana 3 walijitokeza. Nikaweka kwa gari langu, nikanunulia mayai viwili kila mtu, nikanunulia ile ndoo transparent, nikanunulia kachumbari, wanazungusha mayai sasa. Ili kuzungusha vitu viwili utapata chochote kwa timu familia yako. Nikajaribu Sofia chini, nikapata wanawake 8. Nikafanyia the same thing. So hiyo ni empowerment. Small enterprises for empowerment purposes. Kuna Kenya Maritime Authority. Alikuja kutuambia kuna courses ambazo zitafanywa za seafarers. I had promised to take 5 from Mbololo at the initial stage, but so far I have 3 ambao wamemaliza. Nataka sasa tuanze kutafutia jinsi watapata kazi. Alafu kuna pia groups zinapatia motorbikes. There are 4 groups in Mbololo zinapatia motorbikes. Nikamwambia napatia motorbike. Tutapata kijana mmoja anakuwa akizunguka nayo, asilipe ile target kubwa, alipe tu 200 kwa siku. Ikifika 90,000 aende na motorbike yake. Ile 90,000 tuiongezee kidogo, tununue nyingine kijana mwingine hapa faini. Hizo vitu ambazo tumefanya Mbololo. But the major project ambayo iko in the offing ni chicken rearing project.
chicken rearing project. Unajua mambo ya agriculture au President William Ruto anaifuatilia sana na anasema yeye ako huku nini anafanya. But now about the chicken project, one will ask, how are you ensuring the sustainability of this project? Of course, it is always good to see the end of something before you begin it. But sometimes, if you don't start something, you don't see the challenges. Yeah. So you have to balance between the two. Most of us hatufanyi chochote manake tunaogopa failures. Mimi what I know about this chicken project ni kwamba natamani familia 1000 za Mbololo zifaidi kuku wa improved kienyeji, kuku 15 kila familia. Ndio tamanio langu. Na nipatie kuku 15 faranga 15 improved kienyeji, na niwapatie nini? Niwapatie pia unga kuanzia unga wa starter au mwingine wafanye nini? Wa grower. Ili faranga vikue kidogo ndio wa pick up from there. Tumeanzisha tayari Mbololo Urban, tumesha identify the beneficiaries. 20 families per village. Next step, we're going for training. Train wapate wa veterinary trainio jinsi ya kufuga kuku na kujenga kitangara na jinsi ya kuwakaa na wale kuku. The next step now, tutafanya nini? Niko na motorbike mmoja mpya. Tutakuwa na veterinary officer mwenye atakuwa anazungukia hao kuku kila mara akiwapatia zile chanjo zao, kwa sababu kuku zinamalizwa na kideri, lakini ukizichanga mapema kideri kitafanya nini? Kinapotea. Tushafanya hivyo ndugu yangu, by the end of 1 year tutakuwa tuko na kuku wa kutosha Mbololo. Na pia nimetamani pia tuna incubators ili wale ambao hawajapata tu tunangua faranga tunawapatia, because Mbololo Ward has been proven to be one of the best environment of chicken rearing across the country, entire republic. So I feel like we should take advantage of that. Tuanze hapa pole pole, ikifaulu hii ndugu yangu sikudanganyi, watoto watafukuzwa primary school. Maana ukiwa na njogoo unakimbia unauza school fees. Watu watalala njaa. And is there a ready market for the chicken? My friend, soko ya kuku haishi. Kama ya mayai yenyewe tumeshindwa kujisustain. Kwa sababu mayai yanatakana, hizo hoteli zetu kuanzia Taita Taveta mpaka Malindi yanatakana. Lakini hakuna mtu wa supply. Sasa mayai yanatoka Thika ya Kijogo. Sasa kuku tunazokula hapa nyingi zitoka Taita Taveta, zinatoka nje. So I believe we need a lot, we need hundreds of thousands of chicken. Makaya motorito anataka na pia huko nje anataka. I had a friend of mine aliniambia, Mzugha, nataka kuku sana, lakini you must have 1000 pieces and above. So tukiwa na hizo 10000 tutachukua zote na tutampelekea huyo mtu, so tutapata pesa instead. So that ule maskini kulala njaa tuondoe wadi ya Mbololo. Alright, thank you very much for that. And now we are taking a short break. When we'll be back, we shall be talking about development projects. The issue of water is a challenge in Mbololo Ward. What is the MCA Mbololo Ward doing to ensure sustainable water security in Mbololo? Hello and welcome back to the Gabriel TV. We are continuing with our discussion today, where we are discussing the Mbololo agenda, and now we want to move on to Mbololo development projects. I'm now here with the MCA Mbololo Ward, Lawrence Mzugha. Welcome back to the Gabriel TV. Thank you so much, brother, for this opportunity. It is not it is a very rare opportunity, and I cannot take it for granted that you have welcomed me here to shed some light on a few things that we are doing as the leaders or as a leader of Mbololo Ward. My name again is Mbololo Lawrence Mzugha, MCA Mbololo Ward and Deputy Majority Leader of the County Assembly of Taita Taveta. I want to go straight to the 1 year scorecard, my brother. Yeah, I want us to just tell us 1 year since you elected in office. What is your scorecard? What have you done in terms of development? Yeah, it is. It has been out there that, and it is clear in the constitution that our roles are very clear: legislation, oversight, and representation. And these three roles play a very big role, my brother, in achieving the agenda and the development agenda of any ward. And that's why these three roles will also help us achieve something on the ground. And I can say
I have personally been very keen to use them effectively to ensure that people realize something on the ground in the last 1 year. I can say the perennial water shortage in Mbololo Ward, which has been a thorn on the flesh of Mbololians. I am try to ensure that we deal with it. So I'm trying as the MCA Mbololo to see how legislation, oversight, and representation roles can effectively help me achieve the water agenda in Mbololo. I know it is not an easy thing to do Yeah. because No. Most residents of Mbololo are complaining about the water shortage. So, what have you done to ensure that the complaints are no more? What have you done in terms of water? I can assure you the complaints are still there. Yes. They're still there because it's not a one-time solution. It is a gradual solution. You have the short-term solution, the medium-term solutions, and the long-term solutions for the water problem. The clear short-term solutions, I did them during the supplementary budget 1 and 2. Immediately we assumed office on 21st of September last year. In the supplementary budget, I deliberately allocated some money for some water projects in Bololo. I can start by talking about the Mwaminjwa water project, which is in Tausa. It has been refurbished. There is some new piping, even though the source does not have enough water. But we are trying to make the hardware first, as we are trying to improve also at the source and the catchment, and also improve on the tree planting and those areas to ensure that we have water. So Mwaminjwa water project has costed us 1.5 million. And I can say without any fear of contradiction that it's a complete project. That it is just awaiting the governor and I to go and handle it over to the people. And I also allocated some money for Mrema Water Project. Mrema Water Project has got a very good source of water, but the residents had to climb a hill or a mountain to get to the water. And I said I have to save the parents of those areas the hassle of climbing up the hill. I did some piping. We did some allocation of funds, and piping was done. A tank was put in place, and 2 water points were put closer to Mwananchi. And I can assure you those guys are very happy as we speak today. We also thought of Mkochuni, Kunde village, which have been having a very big problem. Mkochuni had a problem of a tank. They had a 35,000 very old tank, which could not sustain the grown population. We also allocated 2 million for the same. I personally did that 2 million for that tank, and it's under construction. It is the contractor is already there. It's only that is also facing some financial problem. That's why he has put it to a halt a bit. But I am very sure by the grace of God, it will be a complete project and it will help us so much. I can also say we have allocated funds for drilling of a borehole in Mkochuni, Upper Kiviso area, which can supplement the water source in that area. And the good news, brother, is that the biggest problem we have had is in these 3 villages: Mkochuni, Kunde village, and Kulele, Kirtai, Mdanda, and Ikanga. We have had some wrangles with the Mamusha water project. And because one time, there was a big announcement through Wango FM that water is a free service. It's free of charge. Nobody should pay for it. And all of a sudden, the Mamusha committees were dismantled over the night. And therefore, it did not go well with the Mamusha team, and therefore they supplied water up to Kulele, and the rest of the areas were left without water. Even the little water used to get in rationing or rationed water, we could not get it anymore. So we have suffered enough. So I took it upon myself to call the chairman, Sombiarangi. I took some representatives from all those villages. The Mamusha committee came. We sat down at Kigombo. We discussed amicably. We came to a conclusion that we have to go back to the old system and ensure we pay the 50 bob for those who are fetching the water, and the 100 bob for those who have got a tap, so that at least we can surface that water pipeline, so that it can reach the people, especially up to a month to rain season, to avoid that pricking thorn on our flesh. So those are some of the things we are doing. And then people would say it's that when the right leadership is in place,
God's grace locate that area, and great things happen. And I can assure you, since we took over, we have seen a lot of development partners coming in, especially in Mbololo Ward. I'm so much grateful. I thank God for that, because immediately we got some good funding from National Drought Management Authority, some close to 9 million. 3.7 million for Tausa Water Project, and 4.7 million for Ilangeni water pan. And I can report here clearly that the two projects are complete and they have been handed over. And I can assure you, when it rains now, the water pan is big enough to sustain our cattle for a longer period during drought season. And the Tausa Water Project total refurbishment has been done. The pipeline has been done. We are just waiting for it for it to rain, so that we can have some more water in the catchment area. All Uh, right. Thank you very much. And what about the Mwanga borehole? What's your take on the Mwanga borehole? Yeah, Monga Borehole is purely also Mamusha project, and I'm currently very happy because recently we got another donor who came and said he wanted to refurbish Kiwombo Dam, but they discovered that Kiwombo Dam, from the research done earlier, is supposed to it requires around 674 million for it to be done. So they had only 15 million. So in our wisdom, together with the executive, we agreed with them that let them help renovate the Mwanga borehole, because initially it has been using diesel as a source of energy, which is very expensive. It was not sustainable. It was not functional. So now they're bringing in the 15 million to put on the water panels. Not water panels. I'm talking about the solar panels, to put on a very big tank on top there, to do proper piping, and also to expand the source. So I'm very sure we'll be having an alternative way of getting a source of water. After Mamusha water project is dry, we go to the borehole like that. When you do that, I'm very sure for the first time in Mbololo, or those villages I've mentioned, we'll have consistent water supply. So now, so for now, the residents of Mkwachunye, Kirutai, Kulele, who is watching you right now, is assured that the issue of perennial water shortage is going to be a thing of the past. It is my prayer. It's my prayer, because I can't say it with finality, because I've seen so many projects being proposed, funding being brought, but at long last they are not done. I am very keen as the oversight to ensure this project is done, but I am also asking them to pray, because some of these projects needs also God's intervention. Apart from allocating money, having donors, God's grace is also very important for this project to come to fruition and to benefit the common Mwananchi. Without forgetting my brother, Ikanga area is also a blessed area as I speak today, because through Coast Water Development Authority, they have brought out 13 million. And already they have drilled a very good borehole. Water is already out. They are doing some sampling in the chemistry to ascertain which minerals are there. They are also putting in a purification plant in the same area. They are also fencing the area. They are also putting a water tower plus a water kiosk in that place. And then maybe after they have done with the 13 million, I come in with my water fund and do some piping to maybe the schools around there and some villages around there. We will be as good as we will be home and dry, my brother. All right, thank you very much for that water development projects in Mbololo Ward. And now we want to move on to the next topic, and I want to just to name some of the road network that you are currently constructing in your area. Road network requires a good budget, and I can assure you our budget is not sufficient. But with our little budget, we have agreed with the executive that we demarcate 2 roads per ward, where we're going to put them in our ward fund. And I've demarcated 2 roads. One is this road around when there's a Korongo, a very big ditch connecting Mwakingali and Maboman. A very big ditch which has been a thorn in the flesh of these residents. I've allocated 3.5 million for that, for box culvert. Once that one is done, my brother, I'm assuring you there will be an easy passage of students from Mabomani to come to school, and the residents, the motorbikes, and it will be cheaper for them. It has been a cry for a long time, but I'm very sure it is getting a long-lasting solution. Another road I've chosen to do, which
which I'm not going to do fully because I have little resources. I've allocated only 6 million. It's the road from Tausa, not Tausa, the Mraru Youth Polytechnic gate, going all through Pefa Church to Igojangombe, then to Kirutai, Makutano, Kirutai. That road is not passable as we took to talk today. I personally took the engineers, the county engineers, to the place. They did their estimate. It's supposed to get, which was supposed to be done with 13.4 million. But I don't have 13.4 million because my total budget, what fund is only 20 million. And therefore, I have requested my brother, who is a good friend of mine, MP Mheshimiwa Chome. Mheshimiwa Chome has been very helpful, and I've asked him to go through Kera. We go there and ask for more funds from Kenya Rural Roads Authority so that he can add 7.3 from my 6 million, which I've already allocated. Then once that road is done, is once and for all. The rest of the roads, we are going to do them using our own machines, the county machines. What we will do, we'll allocate some funds for fueling so that we can do some grading of all our roads around the ward. Already, I've done a lot of roads up here at the undermark above there, Makangali B. All the roads, when you go there, they are very passable. They have been graded just by having a tractor going through that and a grader going through there and doing it using our own machines, but having a budget for the fuel. So that's the plan we have for the roads. I know they are in bad state, and now we are expecting also El Nino. They will be in the worst state, but we will be repairing them every time now and then. And we are also requesting the Kenya Urban Roads Authority, the Kenya Rural Roads Authority, the Kenya Highway Roads Authority. These are our own authorities. They are funded through the taxpayers' money. They come in and pick some roads for us. They help us do it because as a county government, we cannot afford to do all the road network in Taita Taveta and in Mbololo Ward. Thank you very much. And as we went up, you have mentioned about El Nino. What is the one thing that the county government of Taita Taveta and you, the MCA, doing to ensure that the residents are not going to be affected by the upcoming El Nino rains? Before I go to that, my brother, let me mention of the Caltex market in Caltex. We have already done drainage system of that Caltex market. We have done wiring, and fortunately, again, we have gotten some funding from a developer who wants to do national government, of course, who has come with 15 million. Is doing a new shed, another new shed apart from the other one, so that when the El Nino comes, the one you've just mentioned, Yeah. all the traders will be under a shed, most probably if it will be done before the El Nino comes. And we are also doing through Tavevo. And I'm mentioning all these things because every development done in my ward, I am keen to ensure that it's done thoroughly and it is done to the standard because I am the oversight role in this area. So I'm talking about Tavevo is also doing a total overhaul of Msinga to town pipeline, passing through Skujua, Sofia, Total, and coming all the way to town to ensure that we have a 10-inch pipe. We're not even touching on the old one. We're doing a total new one. I'm just hoping that this project will come through so that we can have constant water supply. In Voi, we are lucky enough because Taviva has been doing quite a good job. I personally live in Mabomani, and we have been having rationing, but I can get water either twice or thrice in a week. And bearing in mind the drought season currently, it is a bit it is better compared to Mbololo Rural. And finally, even the cabros here around Bata, they have been so bad. It has been a very bad situation, but I can tell you it's already done and it's well done. Hazikufujifanya zenyewe, zilifanywa na mtu mwenye aliziona. Then you've asked about the preparedness on El Nino issues. Seriously speaking, personally in Mbololo Ward and maybe parts of Caroline Ward, there's a team which has been formed. We have a rapid response team which is already there in place. We want to put in place every one person in every village to help us identify the areas. Already the governor, through the deputy governor, Madam Christine Klalo, and a team of the ward administrator, a representative from my ward office, plus the provisional administration, have done the mapping already, and they have also called those families which are in dangerous places, riparian land. They have been told either to make sure they move early, or where they can be helped move, they'll be helped move through Red Cross and the rest. But we are trying to mitigate the situation. But I can assure you, when it comes to emergencies,
Taita Taveta County, we might not be having the capacity of doing it to the standards required because of our little money that we get.